второй день рабочий. Вот, едем на работу. Вчера поклеили 3 стены стеклохолстом. И сегодня будем продолжать.
Клеили на стены стеклохолст. Начали шпаклевать. Такая вот красота получается. И мы идем в другую комнату. Ну что, дорогие друзья, вот мы подготовили стены под обои. Осталось прогрунтовать еще разочек. И можно клеить обои. Такие дела. Сейчас пока подготавливаем другие комнаты. Как подготовим, так покажу. Не забывайте подписываться на канал. Начали делать потолок. Брусок 50 на 40. Их подшили к потолку. Прикрутили где-то сантиметров через 50. И это потолок для точечного света. Светильники были точечные. Все, потом покажу, как что дальше.